now. All right, so I'm going to use just any pair. Let me use G, the one that I noted. Yes, so we talked about supply and demand zones, and I don't have an issue with how you differentiate the supply and demand zones. Let me reduce my volume. I don't have an issue with how you differentiate demand and supply zone. The only major issue that I have is how you highlight them. Because, for instance, I realize, for example, let's take an instance of this zone here, upper IV. This is clearly a supply zone, okay? But then I realize some of you are drawing it like this, wengine mnaichora aje. Yeah, in a funny way. So here's the thing. So the question inakuwa like, how do you identify this zone? So for supply and demand zone, uh, you can pick this point here. Is this a closure or the opening of the candlestick at the upper juu ya this week here, okay? On top of this week, okay? So like that. Or that is also accepted. So that is also accepted. So you can either do that or just come to hapa venye candlestick hii hapa hivi ime open, it opened at this zone, the green candlestick, it opened you can pick this or hapa chini, but the baseline just make sure the top hapa imecover hapa juu hapa hivi, so that if you are taking a sell on this, your stop loss will be slightly above this zone hapa juu kidogo. That's the essence of it. All right, sometimes you'll find that wiki ya this red one ndo iko juu kubwa zaidi, pick that uko juu kabisa, sawa? So for the supply zone uko juu kabisa, lazima kuwe kumekuwa covered, sawa? But for the demand zone ni huku chini kabisa. So for instance, we have this demand zone here, this one here. So you pick the bottom na hapa hivi, like that, okay? The bottom part lazima ikuwe covered for the demand zone. The top part for the supply zone lazima ikuwe covered. Okay. Now I'm going to give millions of examples today. Let's take also this example here. This one here. So you pick hapa na hapa juu. Sawa? Hapa na hapa juu. Sawa? This range is valid. Sawa? However, with continuous experience, you realize is zone yote ni valid. So when you're picking this zone here, your stop loss will be above these weeks zote, because this sell came from this zone. We call it psychological zone. You can even call it a psychological zone. It's a psychological zone. So is zone yote iko valid. So when you identify this is the entry point hapa chini hivi, but your stop loss will be slightly above this zone yote hapa, because this is where the wick is. So there is even no problem ukiidentify yote, but the right zone to identify ni hapa, only that the stop loss will be hapa juu kabisa. That's why kama ya hapa juu hivi nimesema stop loss iko hapa juu kabisa. These are all psychological zone where this impulsive sell came from this zone here. Okay, so I'm sure mkisoma kale kamuhindi kalikuwa kanakwambia this is rally base drop. So rally base drop gives us a supply zone. Okay, actually the baseline is not to cram the name somebody. The baseline is to understand what is happening.
to understand what is happening. Same case, you will find a zone like this one here. That's why I want you to practice this one here. Iko na wick kubwa na iko na nini. So you will pick the bottom of this wick hadi hapa juu. Sawa? Like this. But there is no harm if you pick the closure hapa hivi. The only problem with that is you can easily miss an entry. Because unaona kama hii hapa hivi imekuja, but imekuja hapa hivi. Sawa? That's the only disadvantage. Inaitwa kurefine zone. Refining zone means like making the zone to be small so that your stop loss can be small. But it has an advantage that your risk to reward ratio it will be high. However, the thing is you might meet several trades. So that's why I prefer you pick the wick of this candlestick here and hapa juu. Sawa? Okay? Now, we have instances like this one here. Hii hapa hivi. Hii yenye kuna hii na kuna hii. In such instances, pick hapa. The goal is to make sure hapa juu iko covered yote. Like hapa juu. Because unaona hii ya red imeishia hapa, so you cover hii yenye iko juu kabisa. Sawa? Hapa juu. So hapa na hapa juu kabisa. Like this. You're going to meet many cases. So the thing is just to make sure you identify it correctly. No problem if the zone is big. Okay? Because like kuna watu watakuambia strategy yao inasema they cover yote, but kuna wenye watakava hapo, kuna wenye watileta hapa. It's correct, it's okay. But the thing is understand what is happening. What is happening? These are psychological zone. So the thing is just make sure for the supply zone hapa juu iko covered. For the demand zone hapa chini kabisa iko covered. Sawa? Okay? Yes, same case here hapa na hapa juu kabisa. Supply zone always. We have instances like this hapa hivi yenye ni wicks. Okay? So what happens here in this case, consider these last candlesticks kwanza. Hizi za hapa zenye recent hapa. So we're going to pick hapa na hapa, but your stop loss will be up there. So mi ukinichorea hivi, I'm very okay. I'm very much okay. Umecover hapa juu kabisa, but when you are taking entry, make sure your stop loss is up here. Hapa juu hizi wicks, because these yote ni valid zone. Sawa? And you can see after imerudi hapa. This first zone here. Okay? Yes. Right. Now, let's come here. The most recent part. Let me clear. The most recent part here. Someone is going to ask me, okay, before hata twende huko, we have this one here. Hapa, this demand zone here. Ni hapa. Na make sure umekava hapa chini kabisa. For the demand zone, unakava hapo chini kabisa. Hapa kabisa. So stop loss itakuwa slightly below. Sawa? Aya. Another demand zone iko hapa. So hapa and then here. So imekuwa liquidated hapa. Like imekuwa mitigated in this case here. Sawa? In this. So hii ingine utaichora aje. Kuna other demand zone imekuwa formed hapa. Hapa like this. Sawa? Imekuwa mitigated immediately na hii hapa imekuja hapa. Market already imekuja hapa. Sawa? Now, we also have another one here. Hapa hivi. Like this. Like this. In fact, this is the zone that we are really anticipating to take a buy from. Sawa? All right, now we have this one here. So what happens in this one, you make sure like pick hapa na make sure yote iko covered. Wick ya chini ikuwe covered kabisa. That's the needing for the demand zone. For the supply zone, wick ya juu ikuwe covered kabisa. Sawa? So check the last opposite candlesticks. That's what we call order block. The last two opposite candlesticks. Sawa? The last two opposite candlesticks. That's what we choose. Same case, unaona kama hapa, we have this supplies man here. The last two opposite candlesticks ni here green na here red. So what do? You pick here. Here, inapanda hadi hapa hivi. Sawa? Then you drag it. But make sure when you're taking an entry from this stop loss yako slightly above, hii wick hapa. When you're taking an entry, your stop loss is always outside the zone, outside the psychological zone. Sawa? Okay?
Yes. Another one here. So in this case here utachukua hapa hivi like this. Sawa. Hapa chini ikuwe covered kabisa hiyo wick. Sawa. Hapa wick ikave hiyo zone yote. Wick ikuwe covered for the demand zone. Same case to this one here. Wick ikuwe covered hapa hivi. It will be like this. Like this. Please, because these are the exact entry zones. That's why unasikianga you sell at a supply zone, you buy at a demand zone. So the moment you don't get how to identify them, now where to put the stop loss, it's going to like knock you out. Sawa, itakuchanga. Sawa. Same case, we have a demand zone here. Hii hapa hivi. Sawa, this is how you identify them. Hapa. We have another one. In fact, you realize these zones are formed when we have two opposite candlesticks together. So easy. In fact, hata hapa kuna ingine, hata hapa kuna ingine, hii kuna ingine imekuwa mitigated hapa. Okay, we also have this supply zone here. Hii hapa. So like this supply nini wiki ya juu ikuwe covered, this supply zone. So wiki ya juu. Juu price ikitapa hapo, like price will come like this. Itakuja itap like this. So then ishuke. So the farthest it will go, haifai kubreak hii point, na ikibreak inafai, that's why tunasema you give it allowance to breathe. So because sometimes itakuja kama weak hivi na ishuke. So the moment umeeki ikiwa kuja cover hii yote hapa hivi, it's going to affect you, and that's why pia nasema stop loss will be slightly above, because sometimes market will come liquidate watu wenye wameka tight stop loss and then ishuke in their favor. So yes, so that's how you do it. We have this here, so you just pick like this, hapa juu pakue covered, then you drag it like this. So you wait for price to come in this place in future, like vile ilikuja hapa, umeona? So you hapa you drag it, this is the entry point for the sell, and you see what happened. So that's how you take the reason this is a valid one is because it had given us a break of structure here. So that's why after price imekuja to the same zone, imetupea a nice sell. So we are really expecting to continue selling. That's why we got this out. But uta realize zingine ni invalid. For instance, this zone, why would you take a buy from this zone? Hii zone ija cause anything. That's why niliwaambia qualities of a valid supply zone or a demand zone. Market will form many supply and demand zones, but you only buy or sell from the ones that are valid, and we give qualities of a valid zone. And the major one, it must have caused a break of structure or a change of character. Then I'm going also to teach you the qualities that dictate whether a zone is strength. So yes. All right, so we continue. I know you will have many questions. I will allow you to present. So this one here, hapa na hapa hivi. Sawa, like that. Are we good? Yes. Hii hapa hivi, kuna moja hapa hivi. So hapa, hapa na hapa. Then you drag it. You see, after price came here, ilipanda, but then this wasn't just a valid zone. It was not valid. That's why haikupanda kabisa, because this zone, this demand zone, did not cause any break of structure. So we have zingine zinakaaga hivi. So what you do, unakachukua hivi. Okay, like that. Make sure. So this is a supply zone. Unakachukua hivyo. Anyway, we have two opposite candlesticks, we have a zone. Kama hapa, unakachukua hivyo, hivyo. So just learn how to identify them. Hii hapa, hivyo, unaidrag hivyo. Yeah, it's that easy. I don't know why ilikuwa inawachanganya. And then, there is how unaweza nitumia chart baki siwezi ona. Huku umeka compress sana, like hata siwezi ona kabisa kabisa. So make sure ukituma charts,
See, your goal is not for fiti hivi. So ukinitumia chat ikiwa hivi nitaona jamani. Hata wewe nikitumia chat ikiwa hivyo utaona nini? Make sure zoom in kabisa ibaki everything is clear like that. Baki I can see how you have identified the zones. Sawa, ikuwe clear hivyo, like I can see how you've identified the zones. Sawa, yes. So hii hapo hivyo. So there is the issue of mitigation and unmitigation. Please, when you drag to, usidrag nyuma, una drag to your left. Sawa, to your right side yenye you see this is the current price. Like ni sawa tunarudi nyuma, we just want to see the history of the chart, but the recent price ni hapa. Sahi market iko hapa. So you are dragging to the right. Sawa. So for instance, if you want to take a buy, a sell from this point here, we are assuming that market ndo inaendelea kupanda hapa. So we drag it like that. We put our sell limit at this point here. Okay, like that. Aya, like this one here, for you to know whether it's mitigated, you drag it like this. Price imekuja hapo, yes, that's why we got this buy here. Sawa, so these are mitigate. Mitigate hii na ikaform ingine, ikaacha imeform hii yenye already imekuwa mitigated. Like how? Let me show you. I want you to know the difference, because you cannot take an entry from a zone that has already been mitigated. Zinakuaga one use. You use it once. Sawa. Yes, so for instance, now hii imekuwa mitigated na hii. After that ikaform ingine, this one here yenye imekuwa already mitigated because price has already come to the zone. You see hizi weeks price isha mitigate na hizi weeks. Like let me show you. Like ni aka wiki kakuja, aka kako hapa. Hii wiki inamaanisha price ishakuja, ikaform ingine wiki ikakuja, ikaform ingine hapa, aka kako hapa, aka hapa hivi, price ikakuja na hapa. Okay, then ikarudi ikaform aka kako hapa, price already imekuja na hapa, that's why it reacted kidogo hapa ku fake out. So cotton hizi ndo zinaitwa fake out, but you're not supposed to identify them. Don't confuse yourself. Sijawafunza anything to do with fake out. And it haina maana. Usistrain kunjua. I'm saying nawafunza vitu zenye ni relevant. Okay? Yes, so what we call them, we call this a trap. Like you're taking from this demand zone, na hii demand zone haija cause any break of structure ama nini, so you're not supposed to buy from this point here. You only buy from valid zones. Okay? Yes. So I'm going to allow you to ask as many questions as possible. Feel free to share your screen ndo uulize swali yako. Tuanze na nani? Ama mmeelewa kabisa hamna maswali? Yes, just unmute usinue mkono. Yes, nimesema for the demand zone make sure imecover hadi candle wick. Hiyo ni ya mwisho chini. Like that. Ina shida.
Ulizeni maswali please cause I want that assignment kila mtu aget vizuri. So muulize maswali. Yes, Don? So hapa kwa the rules. Zoom in kabisa ndo chat ikuwe clear. So swali yangu ilikuwa when we are identifying the supply and demand zone, must have caused a break of structure ama change. So kiasi tu ni hizo moja ndio ni break of structure. Unaweza funga the watch list so that nini yako itoshe vizuri. So The specific for your Bitcoin, for the high, low. Yeah. So tukachukulia, unaona some people mark hadi somewhere hapa katikati. But looking at it as a constant structure, change of currency. Okay, the assignment was just for us to know, as in for me just to see kama umeelewa how to identify them. Sikuwa nimewambia just identify tu zenye ziko valid. Yeah. Then tunaona vile umeidentify zako, so you correct yourself. Umeona makosa kwenye iko. Yeah. So mjicorrect. Hata nasema tuulize maswali so that mtu kama anaona yake ilikuwa sawa na anashangaa makosa iko wapi, present. Sawa. So tusinyamaze and then we make the same mistakes. Because this is very pivotal for the course. So next person. Acha ni present. Yes. In fact, this is so easy, msijiconfuse na kuanza kujua sijui drop base drop. The thing is just know how to identify them, si ujue majina zake. Sasa swali yangu iko hapa. Well, valid. Hiyo ni kitu ya kwanza. Mimi nili-identify zenye tu zilikuwa valid. Sikufanya zenye valid. So hiyo ni kujireport kitu ya kwanza. So kwa hapa kuna hii sort yenye hii sio hiyo sort. Kuna hii nilikuwa natumia the first rule that for any valid demand or supply it must have cost BOS or sort, right? So nikakuja hapa nikaona hii ili cost BOS ikapanda, ikakuja hapa ili cost BOS change of character. But sasa hiyo change of character ni kama ikuwork. Ama sijui kama tulikuwa tuchukulia. Character hiyo consider unachukua yote hapo juu hakuna BS. So unachukua kutoka hapa mpaka huko. Huko juu kabisa. Like hiyo ni internal structure. Okay. Like utachukua hii yote. Hivyo. Yote. Hapa pengine. Try. Hapana, si zote. Taka nitoe yote. Click the line kata pop up kakudelete.
Inataka nitoe yote. Right. Ako pale juu. So unasema itakuwa hapa ikienda hapa. Hadi hapo. Hiyo ingine ni internal structure. Yeah. So hii ndio itakuwa nini? So hakutakuwa na soch. Okay. Sawa, understood. Ni change of character. Hata vile unaandika vibaya. Correct. Lazima ikuwe na H. Ni H, CH ama COCH. Andika in capital letters kila. Change of character. Sawa. Haya, so okay. Swali lingine ilikuwa gani? And then something that I also want to tell you guys, that when it comes kidogo tu. Like something that I want to tell you something is that like what we are saying is not like it's always 100% accurate. Sawa, unaona kama hiyo zone umeidentify hapo hivyo, hiyo demand zone gani hiyo hapo, it's a very valid one and we actually took a buy from there. It was on Friday, a very nice one. So that's why nasema ukisha identify demand zone hivyo, your stop loss should always be below the zone. Unaona kama mtu alikuwa ameweka tight hapo, aliget kicked out na market ikaplay in their favor. So haikuangi inamaanisha like kakiguza tu hivi kana respond immediately. We will have such cases na kuna ile yenye ita scare the guys who are, remember trading is a game of psychology. Sawa? So with your psychology, emotions, nini. So kuna watu wataona ni kama imebreak and then watoke and then the patient guys wenye ni hardcore. That's when unasikianga a guy who does forex cannot be broken. Because vitu kama hizi tumezoea like kuona market inakutoa na inaenda in your favor. Unaona? So nikisema like market itakuja in that zone and then you respond, it's not like ikiguza tu hivi najua we rudi. So ukiidentify hivyo usiseme na mbona iko respect, it respected the zone. Okay. So niulize swali lingine, basically after umeona hii demand zone iko hapa, where will you take the buy from? So you have seen that where we take buy, is it here? Utaweka in that zone. This one ama huku? Sawa. Okay, uko na swali lingine nita respond from my nilikuwa nimepresent ndio mtaelewa. Okay, sina swali lingine. Let me share my screen ndio nieleze hiyo. Okay. So nimeget. So we have this zone here. So we have this zone here. We have this zone here. And we also have another one here. Market actually respect this other one here. So what happens now? We'll have these two zones identified.
Sawa? Nikiwafunza mambo ya smart money trap I'll explain such a situation. So Greg anauliza unachukulia huku ama ni hapa? Remember umeidentify hii zone before huku kuplay out. Sawa? Hii part haiko, hii part haiko. So what happens, you set what we call a buy limit. That price ni sawa imepanda, ikishuka ifike that level, ita activate a buy automatic. Sawa? Like hii part haija play ukiweka the moment that you're nini. So ufai kuuliza like utachukua ikifika huko ama nini. Unaeka and then wait for the market to come to that zone. Like you just leave it. Nitaonyesha kutumia nini. So your stop loss will be outside the zone. Let's say you make a stop loss up. Once you are taken out, for some things come with experience. In this case here, you'll just know here you've been liquidated and we have another valid zone here. Of course, you compare with what we call the XY and tawafunza the correlation between the XY and these pairs. So utaweka another buy limit at this point here. When market comes here, like this zone already isha form, hii haija form, sawa? So utaweka so that when market get to this point, it's going to automatically buy. Sawa? So you're going to do what? You're going to put your nini, utasoma hii value hapa hivi. So unaona hii price value iko hapa hivi. Ndo utasoma na ndo utaweka kwa trading view so that when price gets to that point, it's going to take a buy and then wait for it to play. Sasa after imefika point ndo ilipanda hivi. Sawa? All right. Now, some things come with experience. Let me just show you and that market repeats itself. You see the same thing that played out here. Like kuna hii zone na kuna ingine. So let's take a look at this entry yenye nilikuwa na confused dot tulichukua. So I want you to see similar situation. We have this zone which is very, very valid at this point here. So you see market ilikuja ikanini, but then we had another valid zone here. This zone here. So with the experience, you've experienced market doing similar things before because we have this experience and many others. Market hujirudia, trust you, know. That's why we are able to predict what is going to happen. You see, this is just a book example of what had happened previously. So once you are liquidated here, itakuwa why it has, wait a minute, I have experienced the market inakuja ku respect this zone, and you see, in fact, this is what nilikuwa na confuse ya hapa nyuma na hii ndo tulichukua Friday and it played out very well. This is ilikuwa news, inaitwa fundamentals. I will teach you that. So these are fundamentals. So we took this buy here, went up, took our TP. Then on Monday, we took this sell. That was yesterday, yeah. We took this sell, played out, and we had to take this buy here from this point. The reason we are taking buy from this, I'm just going ahead of myself so that I can explain some few things. The reason we talk buy from this point is because market already start to pay a change of character. Sindo hapa. Juu hapa ikishuka simeshuka hivi. Like this. So it made a change of character and it came from this demand zone, this one here. So that's why we took a buy from this point here. Are we there? So you identify this zone and your stop loss inakuwa chini kabisa. So that's how you use demand and supply zone to take entries. Okay? Yes, I hope Greg umejibika. So like for instance, now on Monday, market ilifunguka hapa juu, hapa. So unaweka your buy limit at this point here so that when market comes to this point, it's going to buy. And after ilikuja tumeona imeanza kubuy. Okay? So identify this zone, market haiko imeshuka. Right? Market haiko imeshuka. Nimeelewa? Yes. Nimeelewa kwa sana. Yes. Kuna mtu mwingine ako na swali? So that's the same thing you do with stop limit pia. As in sell limit. Buy limits ni ukienda kubuy. Ito Yeah. juu. Sell limits. Okay. Yeah. So for instance, let's say
I'm anticipating for market. Let me clear everything. Tabakisha tu hii yenye na run currently. So let's say I'm anticipating that when market comes to this point here, it's going to sell. So tunaona bado ijafika hiyo level. So what I'll do is I'm going to take to do a sell limit. So utapata sometimes naekanga chart hivi. Chart zangu hivi nikianalyze, meaning when market comes to this point here, this is a supply zone, it's going to sell. So I'll set a sell limit here. So that this means I'm anticipating for price to buy to this point, and when it comes to this point, it's going to sell. Okay, so nitaweka sell limit here so that when market gets to this point, it's going to automatically sell. So yes. Another question? Yes, good evening. Good evening. Let me share my screen. Yeah. Yangu ilikuwa ni USD JPY. So, sijui kama hiyo screen niongeze. Nataka tuanze na hapa kwa hii nilikuwa nime-identify supply. So if Bob nimekuelewa vizuri, a case like hii nime-identify supply. Tunasema inafaa iende mpaka kwa hii week. Yes. So swali yangu ni hapa chini. Na huko chini nateremka hadi wapi? Does this part matter? Yes, it also matters because market inaweza kuja. So inafaa kuenda hadi hapo. Unaona hiyo kando ya green? Mali imeopen. Hapo. Then side ya juu ndo inakava kabisa. Hapo hiyo. Ende mpaka kwa wiki ya red. Yes. So this is a supply zone. The supply zone that has not been mitigated will be dragged to the right one kama price imekuja hapo because it looks like a very nice. Ivurute tu. To be a mouse. Chukua rudi nyuma mali umeichora. Then it like ivute inini extend. Yes, extend sasa. Extend it kabisa uone kama market imefika. Extend kabisa. Hii mouse inafanya nini? Imeshikwa na homa kama wewe. Hey. Hii nilikuwa nimeona kama ikuwa what is happening? So I thought imekuwa mitigated. So it's yet to be mitigated. So it is mitigated. Bado haijakuwa mitigated juu price bado haijanini. Haijakuja to that zone. Yes, so that's how you know whether it's mitigated or not. Yes. For the case of demand, I'm not demand sure zone. if this is a good demand. Nini kwe covered kwa chini kabisa, like the wiki ya chini kwe covered. For supply zone ni wiki ya juu. So is this a good example of a demand zone first? It's a demand zone, but a very weak one. Weak one. It cause any break or structure, and ukiangalia tu haiko valid. But it's a good demand zone. Like the assignment nilikuwa nimepeana ilikuwa just identify any.
so it's a demand zone. What about this one? Yeah, it's also a demand zone. That one is a demand zone. Yes. So for valid, I mean zenye like hata hiyo imekuwa mitigated immediately hapo tu chini. So umeona price imepita nayo hapo. Hapa. Price like already ishakuja hapo. Hata kama ija respect ishapita. Ishakuja to that level. Yes. So in this case tumesema kwa demand inaenda below this week. A good case study ni hii umeweka hapa chini kabisa, umeidentify vizuri that one. This one, huh? Yeah, it's a nice one, umeidentify vizuri. Hii hapo chini. Oh yeah, the week hapa chini. So huku juu nako hiyo umeidentify vizuri. So unaona vile umeidentify, it's okay or at the same time unaweza kashukisha hapo chini kwa mali hiyo candlestick ya green imeanza. This is as in ukakonde na side hiyo side nyingine ya chini ni mandatory, lazima ikave week kabisa. Nasema hiyo side nyingine unaweza ishukisha mali hiyo candlestick ya green imenini. kama naelewa. Unaona hiyo candlestick, kuna candlesticks mbili hapo, kuna hiyo ya red na ya green, si ndio? So badala ya kukava ya red yote unakava ya green yote instead. Side ya juu. Like this. Exactly. So that's still accurate. Okay. Yes, vile ulikuwa umechora na hivyo they are both okay. Sasa I think hiyo concept sasa imeingia. No. So if you have so unaona, I just want to show you an example of a good demand zone that it is valid. Unaona iko hapo hivyo juu. The same line, aya shuka chini, shuka na hiyo nini. Aya, unaona hiyo vile imekuwa respected. Hapo chini imerespect hapo chini kabisa. Kuna kitu kingine hatuko valid hapo, so imerespect hapo, then ikaform another one. Let me share my screen. USD JPY. I want straight. USD JPY. So time frame 4 hours. Niko na swali lingine kidogo tu. Okay. Let's take I hope my mouse is muted. So let's take an example of this one. Unaona imetupea this break of structure here, and you see after the market came to unaweza identify hii hapa, but your stop loss itakuwa huko ama identify this one here. Okay, ikatupea break of structure, ikakuja ikatupea another break of structure here, then you see after the market came to this zone here to give us another buy. So like that's just the concept, but as we go on, I'm going to show you more ways to refine the zones that you're going to take, because sometimes inaweza kataa kufika huku ikuje to this supply, to this demand zone yenye kwa hapa hivi like that. So I'll teach you that more. Greg, uliza swali. Ebu Robo, unaweza rudi kwa ile ulikuwa umefungua mara ya kwanza, ile ulikuwa unasema mlibai. Unafaa kujua jina. Okay, ni Euro USD. Yes.
Kwa hapa. Unaona mali nilikuwa nauliza swali hapa. Asi hapo, hii ingine ya nyuma. Acha tu ni share my screen. I think itakuwa easier. Sawa. Aya. Okay, ni hapa naulizia. Umesema kulikuwa na hii na pia ukasema kuna demand ingine. Sijui hiyo demand ingine umesema ilikuwa hapa. Yes. Sasa nauliza hii ilikuwa hapa, mbona unaichukulia kama valid na hakuna BOS of course? Okay. Hebu zoom out. Hivyo. Hivyo niendelee. Endelea. Unaona hiyo BS umenini hapo juu. Hii. Sioni kasa. Hii ingine. Hii. So unaona it came from which demand zone? Of course kuna several, but this one still it's the final demand zone or market to pay the break of structure, so it's still valid. So in this case hii na hii bado ni they are valid. Hata in fact hata hii yenye umenini huku chini kabisa. Hata iko valid. Na hii pia. Kapi ingine. Kuna nini nitawafunza kesho that is mkifanya assignment vizuri about premium na discount prices. And then yes, that will really help you to know something. Itakusaidia sana. You realize that you will find many supply zones na demand zones, so you don't take zote. There is a way to eliminate them. Sawa? Okay. So kesho nitawafunza 2 ways of eliminating them. Because remember, in the end, the reason nafunza step by step, because in the end, that's why nataka you guys to practice on what we've been learning. And that's why I'm very much worried. Niki realize you guys are not practicing because no one is sharing charts until nipeana assignment. Hakuna mtu anashare chat. So in fact, kuna kitu nilikuwa nimefikiria kufanya, nitawaambia tu sasa. So because from mali tulianza, we are going to combine all that knowledge so that I show you how we take entries. Ni sawa? So that I show you how to take entries. And I'm worried now that new watu practice, I should be seeing charts for groups ayote, identify the break of structures, internal and external structures. I'm pretty sure bado hamjashika hiyo because it comes with more practice, internal and external structures. And that's why nimeona bado zinaachanga ile nilikuwa present Greg, bado hamjanini practice. But the one thing that I'll tell you, this thing will demand a lot of sacrifice from you. A lot of sacrifice from you. Yenye bado sijaona bado umeanza kuipea. It's not all about kusoma ama watch videos. It needs a lot of kuprako. Sawa? So tomorrow we are going to learn another thing yenye itawasaidia kueliminate the supply and demand zones, ndio mjue the specific one. The other day we are going to add on another, and then in the end we are going to combine all what we've been learning for you to come up with a good entry. Sinisa? Okay. Yes, so maybe it's kuna issue ya smart money trap hapo na liquidity. Now, this is what I've decided, because nimeona bado hamko serious. This is what I've decided so that we all be fair. Sinisa? Because me, I'm putting my time, but you guys are reluctant.
what you guys have paid for, you cannot be that reluctant because you're going to you receiving service for your money. Nitawalipisha na sitawalipisha pesa mingi, nawalipisha pesa yenye kila mtu anaweza pata. Sawa, though that ndo mkuwe serious. I'm doing it because nataka mkuwe serious. So mwamue, tuna vote from your side. Pesa ngapi kila mtu anaweza pata? End month imefika, next week by Friday next week. Mimi juu sikuwa niwalipisha, but I'm doing it so that you'll be serious. We vote from your side. Mtype kwa chat pesa yenye mnasikia kulipa kila mtu, ndio sasa to agree common amount so that we filter out wenye wako serious na wenye hawako serious. Waishia Cotton. Haya, mtu mwingine, kila mtu lazima atype, kila mtu lazima aongee. Naangalia chat, hakuna mtu anatype. Aya, ni sawa, naona mmeagree kila mtu zao. It's okay, me I'm good. The goal, let us see the door. The goal is so that you guys be serious. Si sawa, juu unajua mmeinvest, so you will have to get serious. Me I'm okay with that 1,000. Do the dini so that you become serious. Ni sawa? Control tunakosana. Lazima 2,500 after nimekubali dao. I'm okay with 1,000, but sasa mkiendelea kucheza. Oh, good. So ndo mkuwe more serious. Ndo mkuwe more serious. So that kila mtu nataka kila mtu atoe do yenye atafeel pinch na yenye hamtaumia. So dhao siko sawa. Nikisema 3K I'm the teacher. I'm the teacher now. Nani anasikia amefinywa na 3K? Kumbuka hii course watu ulipia 25,000. Na unafunzwa na unaachwa. We, simuongee. Mwenye amefinywa na hiyo inua mkono, msiogope. Greg? Uliza, mimi niko sawa na dhao. Don? Victor? Tucheze na dhao kwanza, alafu kila mtu akomiti. Haya. Tuna commit that mazee tuta nini? Tutakuwa serious. Juu ni teamwork. So, and then still at the same time, mtu akisukuma swali hapo kwa group, si mimi najibu tu. Let's discuss. So, let's get opinions za kila mtu. Because I want to tell you one thing. Hata tukianza kupiga analysis together, si eti mimi nakuaga na final say. There is, as long you are going to see and it's going to be valid na maybe isikuwa naiona. So, that's, nataka tu to get serious man. Let's build a team. Mimi naweza taka tu tuki make it. But stats wengine naona mko na jokes man. So na feel vibaya.
Unajua mimi sijui kuteta, nikiteta watu anasema anaongea kama kadogo. Ni sawa. Aya, si ni sawa? Yes. Salome hajaongea. Salome, Hi. hiyo ni pesa ngapi ni Uganda? Hata sijui tena kuangalia. Nikuleta zangu in Uganda. Kama 30,000. Ama nilipe zao ya Uganda. Dhao ya Uganda si ni 5 bob ya Kenya. I'm just saying in what terms. Oh, makosa ni Yesu. Ama hata kwa tunaonyesha $1,000. So we get serious. Ni sawa wako. Hizo chats zijae kwa group. Mimi sitaki kuona group imetulia ni kama tunachanga do. Hatuchangi do. Tunasoma. Si mazishi. Ati ni treasurer atakumbusha watu eti kuna challenge. No. Let's be active. Let's do this thing. Uliza hata kama swali ni ya kijinga aje. Uliza. Hatutakujaji. Sawa. Na ile muhindi niliwatumia usiwatch anything else about him, atakupoteza. Ataanza kukuambia mambo ya QML. Hizo zote nilijaribu hazikuwa. So huyo muhindi acha kufunza tu za blind manzi. Kwa muhindi anaongea bila confidence bana. Ati anaongea aje? Anaongea bila confidence. Anakaa anasema wewe ufanye homework. Mako kashindwa. Hiyo time alikuwa na corona labda. Angalia tu kenye tu nimesema tu. In fact, nikituma video niko na information nyingine, just focus on what I said you focus on. Usianze ukisikia mtu anakuambia London session, funga masikio tu kwanza. Hizo nitawafunza tu. Sawa. So nataka tu push hii wiki tumalize hizi vitu, niwaonyeshe mambo ya MetaTrader, niwaonyeshe nini mcheze na demo hapo ndo tusonge. Sawa. So mkikuwa serious tunaanza ku make money soon. Msipokuwa serious hata mimi najidrag. Nitakuwa tu nawaambia nimechelewa kwa jambo. Juu motivation itaisha. Nitakuwa naenda kulewa tu. Nikilewa mtanifanyia nini? Kama niko na dhao yenu. Unajua nikilewa nikiwa na dhao yenu nitasema niko na dhao ya ase hapa na kunywa manyata. JD yote hapa hivi mimi nakaa tu kwa fridge masaa ya class naanza kukunywa. So ni hiyo ni hayo kwa sasa, assignment zishuke. Na muimplement kila kitu tumekuwa tukilani. So unaweza label hadi hizo high break of structures nini, it's part of practice. Ni sawa. Otherwise have a good night. We meet tomorrow at the same time.